Assalamualaikum, welcome back to my channel Suraia Sisters. আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আজ আমি আপনাদের শিমুল ফুল ড্রয়িং এবং পেন্টিং করে দেখাবো। চলুন শুরু করা যাক। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। গ্রিন অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ও 1 নাম্বার তুলি ইউজ করছি। রেড অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ও 12 নাম্বার ফ্ল্যাট তুলি ইউজ করছি। আমার চ্যানেলে আরও অনেক শিমুল ফুলের ড্রয়িং এবং পেন্টিং ভিডিও আপলোড করা আছে, আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন। রেড কালার ইউজ করে সবগুলো ফুল পেন্ট করে নেব। এইখানে আমি 1 নাম্বার তুলি ইউজ করছি। আমি খুব সহজভাবে পেন্ট করে দেখিয়েছি। আশা করছি যারা বিগিনার আছেন তাদের জন্য খুব হেল্পফুল হবে। আপনারা পুরো ভিডিওটি দেখার চেষ্টা করবেন। গ্রিন কালার ইউজ করছি। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন।
ইয়েলো অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ও 1 নাম্বার তুলি ইউজ করছি। এই ডিজাইনটি আপনারা যে কোনো ড্রেস, শাড়ি, পাঞ্জাবিতে পেন্ট করতে পারবেন। আপনারা চাইলে এই ডিজাইনটি হ্যান্ড এমব্রয়ডারি ডিজাইন হিসেবেও ব্যবহার করতে পারবেন। ব্ল্যাক অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ইউজ করছি। এইখানে আমি 1 নাম্বার তুলি ইউজ করছি। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। এতক্ষণ ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।